హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద అనదర్ వీడియో గైస్. లాస్ట్ 2 days లో అయితే అవుట్లైన్ అనేది అలా డ్రా చేయాలి చెప్పాను. అండ్ పార్ట్ 2 వచ్చేసరికి ఫేస్, హెయిర్ అండ్ నెక్ అయితే షేడింగ్ అయితే ఎలా చేస్తారో క్లియర్ చెప్పాను. ఎవరైనా మిస్ చేస్తున్నా లింక్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి గైస్ రిమైనింగ్ డ్రెస్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఎలా షేడింగ్ చేయాలో చాలా క్లియర్గా ఏ ఆయిల్ పేస్ట్ యూజ్ చేయాలో చెప్పాను అనమాట. సో ఎవరు స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోని అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ బిఫోర్ దట్ గైస్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే యాజ్ యూజువల్గా లైక్ చేయడం మర్చిపోకుండా, అండ్ కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేస్తే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. సో గైస్, ఇంక లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. అండ్ గైస్, లాస్ట్ వీడియోలో అయితే నేను హెయిర్ బ్యాండ్కి ఏ కలర్స్ అయితే యూస్ చేసి షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో సేమ్ కలర్స్ అయితే యూస్ చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే గ్రే అయితే యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట, లైట్ గ్రేని. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే బ్లూ అయితే యూస్ చేసి అయితే ఇప్పుడు రెండు మిక్స్ చేసి అయితే నేను ఆఫ్టర్ దట్ బ్లెండింగ్ అయితే చేస్తాను. బిఫోర్ దట్ షేడింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దాం. అండ్ గైస్, నేనైతే ఇప్పుడు ఆరెంజ్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో అప్పర్ క్లోత్కి అనమాట. సో ఆరెంజ్ అయితే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైటర్ ఏరియాస్లో అయితే పర్టికులర్గా నేను చాలా ఎక్కువ ప్రెషర్ అయితే ఇవ్వట్లేదు, చాలా లైట్గా అయితే షేడింగ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఎల్లోనైతే మిక్స్ చేయడం జరిగింది, ఎందుకంటే లైటింగ్ ఎఫెక్ట్కి అయితే నేను ఎల్లో అయితే యూస్ చేయడం జరిగింది మధ్యలో. అండ్ సమ్ డార్క్ పోర్షన్స్లో అయితే నేనైతే బ్రౌన్ అయితే యూస్ చేశాను అనమాట. సో ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను పర్టికులర్గా మీకు మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాను కిందన. సో టైటిల్స్ అయితే వస్తాయి, సో ఏ కలర్ ఎలా యూస్ చేస్తున్నాను అనేది. సో గైస్, ప్లీజ్ డూ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఎక్కడైతే మనకి లైటర్ ఏరియాస్లో మనకి ఆ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉందో, సో నేనైతే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా సో వైట్ అయితే యూస్ చేసి అయితే షేడింగ్ అయితే చేస్తాను. సో ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఓవరాల్ షేడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో బ్లెండింగ్ అయితే నేను కాటన్ బడ్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట, ఆయిల్ పేస్టల్స్కి పర్టికులర్గా. సో కాటన్ బడ్ అనేది ఎంత హార్డ్గా ఉంటే మనకి బ్లెండింగ్ అనేది అంత స్మూత్గా అవుతుంది. సో బిఫోర్ దట్ మీరైతే లైటర్ ఏరియాస్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లెండింగ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు డార్కర్ ఏరియాస్ని అయితే బ్లెండింగ్ చేయండి. సో ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి గైస్. అండ్ మనం 2 steps కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు డీటెయిలింగ్స్ కోసం అండ్ డార్క్నెస్ కోసం అండ్ సమ్ అవుట్లైన్స్ కోసం అయితే నేను సాఫ్ట్ చార్కోల్ పెన్సిల్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నేనైతే క్యామ్లిన్ సాఫ్ట్ చార్కోల్ పెన్సిల్ అయితే యూజ్ చేసి ఈ స్టెప్ని అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను. సో గైస్, ప్లీజ్ డూ అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రాసెస్. అండ్ గైస్, బ్యాక్గ్రౌండ్కి అయితే ఫస్ట్ బేస్ లేయర్కి అయితే నేను బ్లూ అయితే యూస్ చేసి అయితే షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో సమ్ ప్రెజర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ గ్రేడియంట్ షేడ్ అయితే చేశాను. ఎలా అంటే సో డార్కర్ నుంచి లైట్ షేడింగ్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో గైస్, ఈ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ ఎక్స్ట్రా డార్క్ కోసం అయితే నేను బ్లాక్ అయితే యూస్ చేసి ఆ కార్నర్స్లో అయితే షేడింగ్ అయితే చేశాను అనమాట. అండ్ పోర్ట్రేట్ చుట్టూరు అయితే నేను స్కై బ్లూ అయితే యూస్ చేసాను, ఎందుకంటే ఆ లైటింగ్ స్ట్రైక్ కోసం అయితే స్కై బ్లూ అనేది చాలా వైబ్రెంట్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ రిఫరెన్స్లో ఉన్న ప్రకారం మనం ఫాలోఅప్ చేసాం అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి.
సో అగైన్ నేను గ్రీన్ ఎందుకు యూజ్ చేసిన అంటే నాకు ఎందుకో ఈ షేడ్ అనేది మనకి పర్టికులర్గా రెఫరెన్స్లో ఉన్న ప్రకారం రావాలంటే నాకు ఎందుకో గ్రీన్ మిక్స్ చేస్తే కొంచెం ఆ పర్టికులర్ మ్యాచ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేనైతే గ్రీన్ అయితే మిక్స్ చేసి అయితే షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో గైస్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్. అండ్ నో గైస్ అయితే వైట్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అట్ లాస్ట్ లైట్ ఏరియాస్లో సమ్ వైబ్రెంట్గా అండ్ హైలైట్గా అవ్వడం కోసం అయితే వైట్ అయితే యూజ్ చేసి అయితే షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట. సో మనం ఓవరాల్గా షేడింగ్ చేసిన తర్వాత సో నేను ఏంటంటే లైటర్ ఏరియాస్ నుంచి డార్క్ ఏరియాస్ని అయితే బ్లెండింగ్ చేస్తాను అనమాట బై యూజింగ్ కాటన్ బడ్. సో గైస్ నేను కాటన్ బడ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నా ప్రజెంట్. సో గైస్ ఈ ప్రాసెస్ని బ్లెండింగ్ ఎలా చేస్తున్నానో అయితే క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫైనల్ గైస్ నరుటో సిరీస్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసేసాం. హోప్ఫుల్లీ ఈ 3 పార్ట్స్ అయితే మీ అందరికీ నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేస్తే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్. లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.